Sa Sabado na magsisimula mga brody ang UAAP Season 87 Men's Basketball. Mag-uumpisa yan sa matinding banggaan sa opening ng UP at Ateneo. Pero bago yan, kilalanin muna natin ang mga players ng 8 UAAP team. Paalala, listed height nila ang mga mababanggit sa video. Umpisa natin sa Adamson Falcons, 20 players ang meron sila. Cedric Manzano 6'4", Eli Ramos 6'3", Matthew Montebon 6 flat, AJ Fransman 6'3", Joshua Yero 6 flat, Carl Alexander 6'2", Mario Barasi 6'7", Emmanuel Anabo 6'2", Mate Erolon 6 flat, Royce Mantua 6'4", John Arthur Calisay 6'3", Ray Allen Torres 5'11", Joshua Barcelona 6'5", Kenji Cañeta 6'2", Flavor Dignadice 6 flat, Allen Ignacio 6'5", Matt Edding 6'1", Austin Ronzone 6'1", Cade Ronzone 6'2", Mudiage Ojarikre 6'9" FSA. Para naman sa Ateneo Blue Eagles, 18 players ang meron sila. Chris Kuhn 6'5", Jared Bahay 5'9", Christian Porter 6'5", Lebron Nieto 5'11", injury nga lang, Kyle Gamber 6'4", Femi Edo 6'4", Sean Kitevis 6'footer, Ian Espinosa 5'10", Michael Asoro 6 flat, Adam De La Cruz 6'2", Tim Brot 6 flat, Sean Tuano 6'4", Waki Espina 6'2", Jos Lazaro 6'5", Andrew Bongo 6'4", Sam Reyes 6'4", Kyle Ong 6'9", at Victor Balogun 6'9" FSA. Sumunod ang FEU Tamaraos, Cholo Año Nuevo 6'5", VJ Pre 6'5", Janry Pasaol 5'11", Joric Bautista 5'11", Royce Alforque 5'11", Jedrick Daas 6'2", Luke Felipe 6'4", Aaron Baguno 6'3", Malaki Book 6'2", Jaden Jones 6'4", Adam Nakay 6'3", Nicolas Duque 6'3", Roger Montemayor 6'2", Piato 6'7", Miguel Ona 6'5", Alken Macapagal 6'5", Clifford Tabok-Tabok 6'2", Mohamed Konate 6'10", FSA. Heto naman ang sa DLSU Green Archers, Michael Phillips 6'8", Kevin Giambao 6'6", Jared Abadam 6'4", CJ Austria 6'3", JC Makalalag 6'1", Alex Conob 6'7", Lian Ramiro 5'11", Matthew Rubico 5'11", Andre Dungo 6'3", Raven Cortez 6'8", Joshua David 6 flat, Ethan Alian 6'1", Isaiah Phillips 6'8", EJ Goliena 6'3", Boris Marisigan 6'3", Santi Romero 6'3", Rocco Zamora 6'3", Justin Buenaventura 6 flat, Russell Ogana 6'1", Bright Nwangku 6'8", at si Henry Agunane 6'11" FSA pareho. Sumunod ang NU Bulldogs, Steve Nash Enriquez 5'9", Ian Manansala 6'4", Jake Figueroa 6'2", Reinhard Humamoy 5'11", Patrick Wilson Yu 6'3", PJ Palacielo 6'6", Don Lim 6'1", Mark Park 6'4", Justin Garcia 5'11", Leonard Santiago 6'1", Paul Francisco 6'2", Vince Reyes 6'3", Kenshin Padrones 6'5", Edmund De La Cruz 6'3", RJ Colonia 6'1", Kurt Persiano 6'7", Nathaniel Talabot 6'1", Sean Timbang 6'1", Muhammad Yasana 6'10" FSA at Jomar Jan 6'10" FSA. At ang UA Red Warriors, Welyo Lingo-Lingo 6'1", Gerard Wilson 6'1", Nico Muling Tapang 6 flat, Hunter Cruz Damont 6'5", Jack Cruz Damont 6'3", Jan Abate 6'1", Devin Pikes 6'5", Kian Espandoni 6 flat, Ethan Galang 6'4", Dirty Malaga 6'5", Romo Fine 6 flat, Rainer Maga 6 flat, Ronji Go 6'6", Darrell Robles 6'4", Drew Jimenez 6'5", Precious Momowe 6'9" FSA. Para naman sa UST Growling Tigers, Fortsky Padrigao 5'11", Nick Cabanyero 6'2", Kyle Paranada 5'9", Zay Mahmood 6'7", Jeremy Robinson 6'2", Leland Estacio 6'2", Amiel Asido 6'3", Mark Lemit 6'3", Chase Lane 6'4", Angelo Crisostomo 6'5", Christian Manaytay 6'5", Miguel Pangilinan 6 flat, Echo Laure 6'5", Ice Danting 6'3", Ivan Kalum 5'11", Mohamed Tungkara 6'7" FSA at Peter Osang 6'7" FSA din. At ang panghuli UP Fighting Maroons, Francis Lopez 6'5", JD Kagulangan 5'9", Harold Alarcon 6'1", Quentin Milora Brown 6'10", Ernest Wilsilda 5'7", Jacob Bayla 6'5", Sean Alter 6'9", Sean Torcula 6'4", Terence Fortea 6'1", Chico Briones 6'6", Seven Gagate 6'8", injured nga lang, Gani Stevens 6'7", Raylan Torres 6'1", Denzel Walker 6'4", Jerry Abadiano 5'11", Mark Belmonte 6'6", Nico Tan 6 flat, Kingsley Odudo 6'9" FSA. So sila nga mga brody ang mga abangan natin sa UAAP Men's Basketball Season 87. Ibabahagi ko lang sa inyo ang power rankings nila para sa akin. Para sa akin lang to. Top 8 Adamson,
7 UE, 6 FEU, 5 Ateneo, 4 UST, 3 NU, 2 DLSU at UP ang number 1. Bakit UP ang number 1 natin? Para sa akin mga brody, sobrang loaded ng big man ng UP. Alter Stevens yung FSA. Dumagdag pa si Milora Brown habang sa DLSU Mike Phillips lang at Cortez. Okay sana kung matibay yung FSA nila. Kaso hindi. At kung makakapaglaro na si Mason Amos or Luis Pablo, di ba? Kaya yun. Pero kayo mga brody, sino-sino ang nasa ranking nyo? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan.